Huh? Yeah. Respected my guardian in Tamil Nadu state, respected Chirag State President of Lok Jan Shakti Party, Vijay State President of Dalit Sena, Satyasilamji, present all the senior respected members of the party and Dalit Sena. I take this opportunity, you all were welcoming me, but I would like to take this opportunity of welcoming all the post holders of all the wings of our party. I see representation from the youth wing, from the women's wing, from the minority wing, from JMS, legal cell. So I see that students wing, I see that representation, farmers wing, I see that representation from all the wings. I see them coming from different blocks of the state. So let me take this opportunity of welcoming you all and thank you so much for coming here. It means a lot to me. Thank you. I think this you all understood. I actually wanted this kind of introduction, I wanted all of you to introduce yourself so that I come to know each one of you on a personal level. It's been a precedence that generally the actual strong pillars of any organization, they generally sit and listen to the leaders. For once I was enjoying that all the leaders were sitting and we were listening to you all. இது ஒரு புதுமையான அனுபவம். நான் பேசி எல்லோரும் கேட்டிருக்கிறார்கள். எனக்கு இந்த அனுபவம் என்னவென்றால் நீங்கள் எல்லாம் பேசி உங்களுடைய பேச்சுக்களை நான் கேட்டதில் பெரும் மகிழ்ச்சி அடைகிறேன். This journey started by my father years back, and it makes me feel nostalgic also, when I sit here and listen that people who's been associated with my father, to begin with, respected Chandrakeshan ji, who's been associated with my father for the past 40 years, and then I hear people saying that we've been associated for past 30 years, 35 years, 20 years, 15 years. This gives me an immense pleasure and a sense of satisfaction and a sense of responsibility that the job that my father has started, I have to fulfill that. இங்கே பேசியவர்கள் எல்லாம் பார்க்கும் பொழுது ஒவ்வொருவரும் 30 வருடம் 40 வருடம், உதாரணத்திற்கு என்னுடைய பாதுகாவலராக கார்டியன் என்று சொல்பவராக இருக்கக்கூடிய சந்திரகேசன் ஜி அவர்கள் 40 வருடங்களாக என்னுடைய தந்தையுடன் இருக்கிறார்கள். என்னுடைய தந்தையுடன் இவ்வளவு வருட காலமாக பணியாற்றி உங்களை எல்லாம் பார்ப்பதில் பெரும் மகிழ்ச்சி அடைகிறேன். அதே போல நீங்கள் எல்லாம் வந்து எல்லோரும் பேசியதை கேட்டு நான் மிகவும் மகிழ்ச்சி அடைகிறேன். Dalit Sena started by my father almost 33 years back, in 83. That time also I was there. I was as a young kid, almost a month old or 2 months old. 83 தலித் சேனாவை தொடங்கிய பொழுது நானும் இருந்தேன். அப்பொழுது ஒரு வயது குழந்தையாக தலித் சேனா. Since then, he traveled across the country and united the Dalits, the minorities, the people coming from the backward section of the society, the people coming from the poor family of our country. அதிலிருந்து ஆரம்பித்து இன்று வரை தலித்துகள், மிகவும் பிற்படுத்தப்பட்டவர்கள், சிறுபான்மையினர்களை இணைக்கும் வேலையை தன்னுடைய வாழ்நாளில் கடமையாக ஏற்றுக்கொண்டு என் தந்தையார் செய்து வந்து கொண்டிருக்கிறார். இன்று வரை செய்து கொண்டே இருக்கிறார். And he took this as a responsible challenge that he has to devote the rest of his life working for the weaker section of the society, and he did that. நான் நினைத்தேன் அவருடைய வாழ்க்கை முழுவதும் இந்த மைனாரிட்டிஸ், சிறுபான்மையினர், தாழ்த்தப்பட்டவர்கள், இவர்களுக்காகவே உழைக்க வேண்டும் என்று நினைத்தேன். அவர் செய்து கொண்டே இருக்கிறார். Today, when I stand here in front of you, I also have the sense of same responsibility. உங்கள் முன்னால் நான் நிற்கும் பொழுது
அதே போன்ற ஒரு பொறுப்பு எனக்கும் வந்துவிட்டது. I know whatever that my father has done, a lot more needs to be done for the weaker section, for the poor section of the society that we have always been talking for. எனக்கு தெரியும் என் தந்தையார் தலித்துகளுக்கும் சிறுபான்மை மக்களுக்கும் இந்த நாட்டில் ஒன்றுமில்லாமல் இருப்பவர்களுக்கு நிறைய செய்திருக்கிறார் என்று எனக்கு தெரியும். ஆனாலும் இன்னும் செய்ய வேண்டிய நிறைய பாக்கி இருக்கிறது என்பதும் எனக்கு தெரியும். And for that, I need all of your support. அதற்கு உங்கள் அனைவருடைய ஒத்துழைப்பும் எங்களுக்கு வேண்டும். That is why today's meeting was so important for me, and I kept it specially for our party post holders, the post holders of Dalit Sena as an organization. இதற்காகத்தான் உங்களுடைய அறிமுகம் எனக்கு முக்கியமான தேவையாக இருந்தது. என்னுடைய வாழ்க்கையில் இந்த கூட்டம் ஒரு சிறப்பான கூட்டம், என்னால் மறக்க முடியாத கூட்டம். We can actually work for the section of the society that we want to, whether it's Dalits, the Muslims, the backward. It's possible only when we as a party or Dalit Sena as an organization, we have our strength at the very, very grassroots level. நாம் ஒடுக்கப்பட்ட மக்களுக்காகவும் இந்த இந்தியாவில் கஷ்டப்பட்டு கொண்டிருக்கிற மக்களுக்காகவும் உழைத்தாக வேண்டும். உழைத்தாவதற்கு பொலிட்டிக்கல் பார்ட்டியாக, பொலிட்டிக்கல் கட்சியாக, அரசியல் கட்சியாக லோக் ஜனசக்தி கட்சியும் சமுதாய இயக்கமாக தலித் சேனாவும் ஒன்று சேர்ந்து பாடுபட வேண்டும். Today, I give this huge responsibility to make sure that our party and Dalit Sena is there present at every village level. It's important, and I give this responsibility to our district presidents as well, to make sure that we have our organizational setup complete. Make sure that we have all our block presidents in place. Make sure that we have all our panchayat presidents in place. Make sure that we have a representative at every village level, so that eventually we have a representation at each and every booth level. நான் உங்களுக்கெல்லாம் இன்றைக்கு ஒரு கட்டளையை விடுக்கிறேன். ஒவ்வொரு மாவட்ட தலைவர்களும், ஒவ்வொரு பிளாக் தலைவர்களும், இங்கே வந்திருக்கிற அனைவரும், ஒவ்வொரு கிராமத்திலும் ஒரு தலித் சேனாவும் லோக் ஜனசக்தி உறுப்பினரும் கடைசி கிராமம் வரை இருக்க நீங்கள் எல்லாம் ஒன்று சேர்ந்து போராட வேண்டும். Today, I was really happy to see representations coming from almost all the blocks of the state. But then yes, this is not where we have to get satisfied. This is from where we have to actually begin our struggle. The coming. இன்றைக்கு எனக்கு மிகவும் மகிழ்ச்சியாக இருக்கிறது. தமிழகத்தில் இருக்கக்கூடிய எல்லா மாவட்டங்களிலிருந்தும் இன்றைக்கு வந்திருக்கிறீர்கள். இந்த மகிழ்ச்சியோடு நாம் நின்றுவிடக் கூடாது. இதற்கப்புறம் தான் நமக்கு வேலை இருக்கிறது. நம்முடைய துவக்கம் இது முடிவல்ல. இந்த துவக்கத்தில் ஆரம்பித்து ஒரு கடைசி கிராமம் வரை நம்முடைய உறுப்பினர்களை, கிளைகளை உருவாக்க வேண்டும். In every state in the country and also in Tamil Nadu, we have seen that there's always been two sections in a state. There is a developed part of the state where you have all the basic necessities of life. You have electricity to the fullest, you have drinking water, you have all the luxuries possible, you have shopping malls, you have nice roads, you have everything that's possibly needed to have a luxurious life. But then on the other hand, there is a village part of every state where people of that village are still fighting for the basic necessities. For them, good connectivity of the roads, for them, safe drinking water, for them, electricity are still the basic problems in the state. To fight that, it's important to have the representation of our cadre at the very village level. எல்லா மாநிலங்களிலும் இரு பிரிவுகளாக இருக்கின்றன. ஒரு பிரிவு எல்லாவித சௌகரியங்களும், சாலை வசதிகள், தண்ணீர் வசதிகள், மால், பெரிய பெரிய கடை தெருவுகள் இவைகள் இருக்கக்கூடிய இடங்களாக இருக்கின்றன. இன்னொரு பக்கம் பார்த்தால் எந்த வசதியும் இல்லாமல், சாலை வசதிகள் இல்லாமல், தண்ணீர் இல்லாமல், இருக்க இடம் இல்லாமல் இருக்கக்கூடிய
நிலைமைதான் இன்றைக்கு எல்லா மாநிலங்களிலும் இருக்கிறது. அதற்கு நாம் என்ன செய்ய வேண்டும் என்று சொன்னால், நம்முடைய அரசியல் இயக்கத்தை ஒவ்வொரு கிராம பகுதிகளிலும் நாம் எடுத்துச் சென்றால், எல்லா கிராமங்களிலும் எடுத்துச் சென்றால் இதை மாற்ற நம்மால் முடியும். If we want the state government to listen to us, if we want them to do whatever that is needed to do for the section of our society, for the people of our party, for the cadres of our organization, I repeat, it's important for us to show our strength in togetherness. நாம் மாநில அரசாங்கங்கள் நாம் சொல்லுவதை கேட்க வேண்டும் என்று சொன்னால், நாம் நம்முடைய ஸ்ட்ரெங்த்தை, நம்முடைய வலுவையை காட்ட வேண்டும் என்று சொன்னால் நாம் வலுவாக வேண்டும். நாம் வலுவாக வேண்டும் என்று சொன்னால் ஒவ்வொரு கிராமத்திலும் நம்முடைய லோக் ஜனசக்தியும் தலித் சேனாவும் இடம்பெற நீங்கள் எல்லாம் முயற்சி செய்ய வேண்டும். And to show the strength, I will request all our state presidents, and when I say state presidents, I mean the presidents of all the frontal organizations, whether it's the student wing, whether it's the youth wing, whether it's the women's wing, whether it's the minority wing, whether it's the labor wing, whether it's the legal wing, whether it's the farmers wing, all the active wings of our party. I would request the state presidents to make a final list and submit it to the center with all their district level office bearers, to all their block presidents, and if possible, if they have already appointed, nothing like it, if they have appointed their panchayat presidents and their village representatives. So I would request all our state presidents to submit a final list in the center, or else they can hand it over to me in person as well. எல்லா அணிகளும் இங்கே வந்திருப்பதில் பெரும் மகிழ்ச்சி அடைகிறேன். ஒவ்வொரு அணி தலைவர்களும் அவர்களுடைய மாவட்ட தலைவர்களையும், பிளாக் ஒன்றியம் என்று நாம் சொல்வோம், அவர்கள் பிளாக் என்று சொல்வார்கள், பிளாக் பிரசிடென்ட், பஞ்சாயத்து லெவல் பிரசிடென்ட் எல்லோருடைய லிஸ்டையும் படிவங்களை நீங்கள் எல்லாரும் ஒன்றாக தயாரித்து இப்பொழுது என்னிடம் கொடுத்தாலும் சரி, இல்லை என்றால் தலைமை அலுவலகத்திற்கு நீங்கள் அனுப்பி வைக்குமாறு உங்களை கேட்டுக்கொள்கிறேன். Today, I have kept this meeting only and only for the organization, for the party. I won't be discussing any politics here, because for me it's important to strengthen ourselves at the grassroots level first. When elections come, we all think of contesting elections. We all want to contest elections. I want my party to contest elections. I want my party to win seats as well. But that will be possible only when all our state presidents take this responsibility and fulfill this responsibility of bringing the organization to the booth level. நான் இன்றைக்கு வேறு எந்த அரசியலையும் பேசிக்க வரவில்லை. நான் உங்களிடம் பேச வந்தேன். உங்களிடம் ஒரு விஷயத்தை தெரிவிக்க விரும்புகிறேன். அரசியல் கட்சிகள் தேர்தலில் போட்டியிட வேண்டும் என்றால் கண்டிப்பாக எனக்கும் விருப்பம்தான். நம்முடைய கட்சி தேர்தலில் போட்டியிட வேண்டும் என்பது நமது விருப்பம்தான். எல்லா மாநிலங்களிலும் போட்டியிட வேண்டும் என்பது நமது விருப்பம்தான். நாம் போட்டியிட வேண்டும் என்று சொன்னால் நான் முதலில் சொன்னேனே, அதே போல் இருக்கின்ற அணிகளின் தலைவர்கள் எல்லோரும் அவரவர்களுடைய மாவட்டங்களில் இருக்கக்கூடிய பிளாக், ஒன்றிய லெவல், பஞ்சாயத்து வரைக்கும் நீங்க எல்லாம் ஒரு உறுப்பினர்களை போட்டு ஒரு அமைப்பு ஏற்படுத்தினால்தான் நம் தேர்தலில் அரசியலில் சந்திக்க முடியும். And also I would want to request the state president of Lok Janshakti Party and also the state president of Dalit Sena to voice loudly the grievances of our section of the society, the grievances of the poor people of the state. Whatever wrong if the state government is doing, I want it to be voiced in a very, very strong manner so that the representation of our party is heard and seen at the state level as well. எல்லா விதமான அரசு மக்களுக்கு எதிராக நடத்தும் எல்லா விதமான பிரச்சனைகளுக்கும் கையில் எடுத்து லோக் ஜனசக்தியின் மாநில தலைவரும் தலித் சேனாவின் மாநில தலைவர்களும் இணைந்து ஒரு போராட்டங்களை நடத்தினால்தான் உங்களுடைய குரல் மாநிலத்தில் கேட்கும், அவர்கள் பதிலளிக்க வேண்டிய நிலைமைகள் உருவாகும். Also, I would request the state president of the party and Dalit Sena to hold meeting at every district. I would request two of you. I mean, I know Vidyaji is being going. I know Sinamji is going, but still, I would request that you go to every district, have an organizational review meeting there at the very district level, so that
we come to know what is the basic strength at the grassroots level. நான் லோக் ஜனசக்தி தலைவர் வித்யாதரன் அவர்களுக்கும் தலித் சேனாவுடைய தலைவர் சத்யசீலனுக்கும் நான் சொல்வது என்னவென்றால், ஒவ்வொரு மாவட்டத்திற்கும் செல்லுங்கள். நான் இங்கே நடத்தியது போல மாவட்ட நிர்வாகிகளை வைத்துக் கொண்டு அங்கு ஏன் பண்ண முடியவில்லை, எப்படி நம்முடைய கட்சியை இயக்கத்தை முன்னுக்கு செல்லலாம் என்ற ஆலோசனை நடத்துங்கள். ஒவ்வொரு மாவட்டங்களுக்கு இவர்கள் சென்று வருகிறார்கள் என்பது தெரியும். இருந்தாலும் இது போன்ற ஒரு கலந்தாய்வு கூட்டம் நடத்தி ஒவ்வொரு மாவட்டத்தையும் வலுப்படுத்துமாறு கேட்டுக்கொள்கிறோம். Soon we'll be having elections in our state, and these elections going to decide the fate of each one of us sitting here, and the people related to us and the people concerning the party and the organization as Dalit Sena. This election is going to decide their fate for the coming 5 years. So it's very important that from here onwards, we take the organizational setup of Lok Janshakti Party and the organizational setup of the backbone of our party, that is Dalit Sena, very, very seriously. நாம் இங்கே கூடிய விரைவில் தேர்தலை சந்திக்கவிருக்கிறோம். நீங்கள் எல்லாம் ஒவ்வொரு மாவட்டங்களிலும் தலித் சேனாவாகட்டும் லோக் ஜனசக்தி ஆகட்டும் வலுவானதாக இருக்க வேண்டும். நம்முடைய முதுகெலும்பான தலித் சேனா இதற்கான உதவிகளை செய்ய வேண்டும், இருக்க வேண்டும் என்பது என் விருப்பம். அப்பொழுதுதான் நாம் அரசியலில் தேர்தலில் சந்திக்க முடியும். In the coming elections, the role of Lok Janshakti Party, I am leaving this absolutely to the state unit. As the chairman of the Central Parliamentary Board, I authorize the state president of Lok Janshakti Party and also the chairman of the Parliamentary Board of the state. I authorize these two of them to take the final call whether they want to contest the elections under an alliance, and if they are in talks with of our ally partners, or if they want to contest alone on few seats. But whatever call that the state committee takes, or the state committee of the Lok Janshakti Party and the Parliamentary Board of the state, whatever decision that they take, the central will have no objection in that. But you complete this, then I'll tell the one. உங்களுக்கு இங்கே நடக்கும் தேர்தலை பற்றி சொல்லிக்கொள்ள விரும்புகிறேன். தமிழ் மாநில தலைவராக, தமிழ்நாட்டின் தலைவராக, லோக் ஜனசக்தியின் தலைவராக இருக்கிற வித்யாதரனும், பார்லிமெண்ட் சேர்மனாக இருக்கிற ஜனனி மகாலிங்கம் அவர்களும், பார்லிமெண்ட் குழுவும் சேர்ந்து இந்த தேர்தலை பற்றி எந்த முடிவு எடுக்கிறார்களோ அந்த முடிவை கண்டிப்பாக நான் சேர்மன் பார்லிமெண்டரி போர்டாக இருந்து கொண்டு என்னுடைய தலைமையின் மூலம் இதை நாங்கள் ஏற்றுக்கொள்வோம் என்று But for me to finalize the candidature of a person from a particular Vidhan Sabha, for me, one condition would be mandatory, that he or she has to make active 25,000 members in his or her Vidhan Sabha. வேறு ஒன்றும் இல்லை, பெரிய காரியம் இல்லை. நாங்கள் உங்களுடைய கேண்டிடேட்டுகளை, உங்களுடைய வேட்பாளர்களை நான் ஒத்துக்கொள்கிறேன். அவர்களுக்கு ஒரே ஒரு சிறிய நிபந்தனை மட்டும்தான் இருக்கிறது. அந்த நிபந்தனை என்னவென்றால், அவர்களோ ஆணோ பெண்ணோ யாரோ தேர்தலில் நிற்க விரும்புபவர்கள் அந்த தொகுதியில் 25,000 உறுப்பினர்களை சேர்த்திருந்தால் நான் அவர்களை கண்டிப்பாக தேர்தலில் நிற்க அனுமதி அளிப்பேன் என்பதை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். So anyone sitting here who is interested contesting in the coming elections, I would want all of you to get really serious about this, because contesting is not everything. If you contesting, make sure that you fighting it to win. It's not a fight just to fight. நீங்கள் போட்டியிட விரும்புவதில் எனக்கு மிக மகிழ்ச்சி தான். நீங்கள் போட்டியிட விரும்புவதால் நீங்கள் நாம் செய்ததை செய்தால், போட்டியிடுவது என்பது சாதாரணமாக சும்மா போட்டியிடுவது போல் இருக்கக்கூடாது. போட்டியிடுவது என்றால் நாம் வெற்றி பெறுவதற்காக போட்டியிட வேண்டும். ஆகவே நீங்கள் இந்த காரியத்தை செய்தீர்கள் என்றால் தான் நீங்கள் வெற்றிக்காக போட்டியிட முடியும். In the end, with the hope that next time soon, whenever I'll be here, this time it was I got this opportunity to meet all of you at a personal level, where all of you introduce yourself. But the next time when I come here, I would prefer to have different
frontal organizations meeting. I would want to sit with the youth team separately, with the women's team separately, with the minority team separately, with the student team separately, with the labor, with the farmer wing separately. So I would want that the next time whenever we have the state meeting, that call will be taken by our state president when he wants to keep that. That time I would want that it should be a day-long event where I can have at least half an hour, 45 minutes separately with each one. இந்த முறை உங்களை எல்லாம் சந்தித்ததில் உங்களுடன் பேசியதில் நீங்கள் பேசியதில் எனக்கு மிகுந்த மகிழ்ச்சி. ஆனால் அடுத்த முறை ஒவ்வொரு அணிகளிடையும் காலையிலிருந்து மாலை வரை ஒவ்வொரு அணிகளிடையும் தனித்தனியாக ஒரு மணி நேரம் 2 மணி நேரம் நான் பேச விரும்புகிறேன். இந்த காரியத்தை மாநில தலைவர் வித்யாதரன் கண்டிப்பாக எடுப்பார் என்ற நம்பிக்கை உண்டு. அடுத்த முறை நான் வரும் பொழுது ஒவ்வொரு அணிகளிடையேயும் தனித்தனியாக இதே போல் உட்கார்ந்து பேச நான் விரும்புகிறேன். Until that time, I hope and I believe that our state presidents and all our district presidents of all the different wings will make sure that they have appointed all their block presidents, all their panchayat presidents and all their village representatives by them. I really hope and believe this. அடுத்த முறை நான் வரும் பொழுது எல்லா அணிகளுடைய தலைவர்களும் பஞ்சாயத்து வரை நீங்கள் எல்லோரும் முழுமையாக அவர்களுக்கு பதவிகள் கொடுத்து எல்லோரும் முழுமையாக உங்களுடைய அணிகளை பூர்த்தி செய்து அடுத்த சந்திப்பில் உங்களை எல்லாரும் தனித்தனியாக சந்திக்க விரும்புகிறேன். Once again, I thank you all for coming here. I'm here for a day. I'm here tomorrow as well. Tomorrow morning also, we have a meeting where a few members from different party are merging with our party. So that time we'll have discussion at a different level. Today it's just the office bearers, so it was just an organizational level discussion that we had today. But tomorrow we'll discuss the politics of the state and in general. And looking forward to meet you all tomorrow as well. Thank you all so much for coming. நாளைக்கும் நீங்கள் எல்லாம் இருந்து நாளைக்கு வேறு கட்சியிலிருந்து வந்து இணைபவர்களையும் நீங்கள் சந்தித்து விட்டு செல்வீர்கள் என்ற நம்பிக்கையோடு உங்களுக்கு எல்லாம் நன்றி கூறி விடைபெறுகிறேன். நன்றி.